90 రోజుల కోర్సు పూర్తి చేస్తే చాలు 100% ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ తో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ మీ సొంతం. వెంటనే కోడ్ జ్ఞాన్ డెస్టినేషన్ ని సంప్రదించండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఆల్. ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మనతో పాటు ఉన్నారు మీ స్కూల్ ఫౌండర్ ప్రతిభ పులిజాల గారు. నమస్తే మేడం. Namaste, Javeria. Thank you so much for inviting me here, and a happy Women's Day to all the SumanTV audience and to you too. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. విష్ ద సేమ్. అసలు మీ స్కూల్ అంటే ఏంటి? MEE School అంటే మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లెర్నింగ్ స్కూల్. ఒక చిన్న థాట్, మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్లో అంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ పెద్ద సెక్టర్ ఇది. దీంట్లో చాలామంది ఎప్పుడైతే రావాలని అనుకుంటారో వాళ్ళకున్న ఛాలెంజెస్ అర్థం చేసుకొని ఊర్లలో ఉన్నవాళ్ళు, చాలా రీజనల్ ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మంచి అకాడమీస్ లేకపోవడం వలన, మంచి ఫ్యాకల్టీస్ అందుబాటులో లేకపోవడం వలన ఆ ఆలోచన చూసి నాకున్న ప్రీవియస్ ఒక 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వస్తున్నాను విత్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో, అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ స్కూల్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాట్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళకి మెంటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళ వేరే కెరియర్స్ ఏమున్నా సరే చదువుకుంటుంటారు, ఇళ్ళలో పనిచేస్తుంటారు, లేదు బిజినెసెస్ ఉంటాయి, అవి చేస్తూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్యాషన్ని, వాళ్ళ కెరియర్ని మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో పర్స్యూ చేసుకోగలరనే ఉద్దేశంతో ఈ మీ స్కూల్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అడ్వాన్స్ అప్పుడు ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు దే కెన్ కమ్ టు ద సిటీ, బట్ బేసిక్స్ కోసం దే డోంట్ హ్యావ్ టు డిస్టర్బ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. దే షుడ్ స్టిల్ హ్యావ్ యాక్సెసిబిలిటీ. లెర్నింగ్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి, వరల్డ్ క్లాస్ మెంటర్స్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండర్లో మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్ కింద కరికులంని డిజైన్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అందరికీ అందిస్తున్నాం. ఓ, దట్స్ గ్రేట్ థింగ్ మ్యామ్. మెన్ డామినేటెడ్ సొసైటీ, ఉమెన్ లీడర్స్ ఆర్ వీఆర్ సీయింగ్ అ లెస్ మెజారిటీ. సో దీని మీద మీ పర్స్పెక్టివ్? వెల్, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఏమంటారు, ఇన్ డిమాండ్ క్వశ్చన్ అనొచ్చు జవేరియా, టు స్టార్ట్ అవర్ కాన్వర్జేషన్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్ టు ఇట్. Okay, I agree, we are seeing men mostly, but somewhere, let me tell you, we women are responsible for that. If you go back 20-30 years, that is our culture, that is our how our upbringing had been. We giving more priority to house, our responsibilities towards. That time it was different. So much of MNC culture was not there. So many global opportunities were not there. So many corporate opportunities were not there. Ippudu there is demand, there is opportunity. మనమే ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మన కెరియర్స్ని సగంలో వదిలేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ దెన్ తర్వాత వెన్ యూ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్, సో దెర్ ఈజ్ అ గ్యాప్ విచ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ where women are not upgrading their skills, upgrading that knowledge so that they can be at par. So obviously that gap started becoming wider. Yes. Andumulane you are not finding. But other side meer chuste, flip side, you say in financial sector, you talk about sports, you talk about technology, you talk about space. You've seen women who have, ఎవరికైతే అట్లాంటి డిటర్మినేషన్ ఉందో, దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఆల్. బీ ఇట్ ఇన్ పాలిటిక్స్, యూ హ్యావ్ అ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ హూ ఇస్ విమెన్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీవేర్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ప్రెసిడెంట్. సో హూ హ్యావ్ డిటర్మిన్డ్ టు డూ విత్ దేర్ కేపబిలిటీస్, with their leadership qualities, with their insights, they have really crossed that barriers. Correct. You're understanding? So when you say it is male dominance, it's not in a negative aspect. I take it like, because obviously women are not marching to that pace. ఆ పేస్లో మనం మార్చ్ చేయడం లేదు. If you see Mrs. Sudhamurthy, very clearly she says she was the only lady who in that engineering college. Yes. If she would have had a thought process, ఇందులో వీళ్ళంతా మేలే ఉన్నారు, నాకు ఒక గర్ల్ ఉండాలి, నేను అట్లయితే చదువుకుంటాను, షీ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ షీ వుడ్ హ్యావ్ సెడ్ నేను ఎలా చదువుకోవాలి, ఐఎమ్ ఓన్లీ ఫైండింగ్ బాయ్స్ అరౌండ్ అని అనుకొని అలా అనుకుని ఉంటే షీ వుడెంట్ హ్యావ్ బీన్ వాట్ ఎవర్ షీ ఈస్ టుడే. కరెక్ట్. సో సమ్వేర్ మనం ఆ పేసప్
చేసుకునేది అది మనలోనే ఉంది. అది వీఆర్ ఇన్ క్వశ్చన్. What I feel is we are in question. It's not the society. Nobody will come and say, even if you are not capable, okay, you become the CEO, you become the director. Nobody will give it like that. You have to prove your point. You have to show the capability and competency. Obviously, it will come to you. There are many people who have done that. ఎక్కడైనా సరే అంటే చిన్న పల్లెటూరు నుంచి సిటీ వరకు కూడా, దేశం నుంచి విదేశాల వరకు కూడా ఛాలెంజెస్ అనేది కంపేర్ టు మెన్ ఎక్కువ ఉంటాయి మ్యామ్ ఉమెన్స్కి. సో అసలు ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఎవరు ఫేస్ చెయ్యగలరు? So this is a very beautiful question, I must say. More than important question, it's a beautiful question. Now, ఏ పేజ్లో అయితే ఇప్పుడు ఇండియా ఉందో, ఏ ఏ ఫేజ్లో అయితే మన జనరేషన్ ఉందో, ఇట్ ఈస్ అవర్ పేరెంట్స్ అర్లియర్. కొంతమంది fathers used to do that. Now, because if you see the next future is all about present generation who are going to be in our next generation ki, as a parents మనం ఒక రోల్ మోడల్ లాగా మన కమ్యూనికేషన్ ఇంట్లో we should start changing the narrative. ప్రతిసారి ఛాలెంజెస్ని చూడడం అనేదే కాకుండా ఆపర్చునిటీస్ని చూడడం, అది ఒక ఇన్సైట్ఫుల్ మైండ్ఫుల్నెస్ అనేది మన పిల్లలకి, మన సిబ్లింగ్స్ ఓకే, మన పిల్లలు, మన సిస్టర్స్కి, మన కజిన్స్కి, మన చిన్న కజిన్స్ ఎవరైతే హూ లుక్ అపాన్ అస్, వీళ్ళు గైడ్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక జర్నీకి వచ్చారు కదా అని, అట్లాంటి వాళ్ళకు మనం చూపించాల్సింది ఒకటే, దట్ దేర్ ఆర్, స్టాప్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఛాలెంజ్, స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ వాట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, how you want to cross over that opportunity. For example, I will tell you, today government has taken so many steps, so many policy changes have happened to better yourself, avail scholarships, avail opportunities to build your entrepreneurship. How many are even going and finding out what are the policies and what are the schemes available for a betterment of you? Whole day you're on a phone searching for scrolling and seeing what is Reels. not really required. Of course, if you like it, definitely you do it, but other side, this is also there. There so many information is there, everything is online, but are you looking at that? So when you don't, again I come to the point is like, challenges are a mindset. కరెక్ట్. When the girls are seeing challenges, women is seeing a challenge, I strongly feel it is the mindset. You start being mindful. You start, becoming more self-disciplined and focused. Like for example, if I have to say, the girls are given opportunities now, ఒకప్పుడు తక్కువ ఉండేది, to come to the metros and study. కరెక్ట్. Instead of finding out what better places they can go and work, or upgrade their skills, or explore and introspect more about their knowledge and capabilities, they are more exploring about what malls are there, where else evenings more time can be spent, Yes. where else they can more do the leveraging the pub. You do that, that's part of it. But flip side, these are also there. కరెక్ట్. There are so many new upgrading courses are there. There are so many new academies have opened up. And if you see now, directors, women directors, a lot of leadership programs are run with many management colleges. How many are them are going and గ్రాబింగ్ ద really ఆపర్చునిటీ. ఎక్సైటింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఉమెన్ అన్నది మీ ఇండస్ట్రీలో అసలు ఏంటి? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ యాక్చువల్లీ పర్సనలీ. నేను ఎందుకు మీ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను, చాలామంది నన్ను ఈ క్వశ్చన్ కామన్గా అడుగుతారు, ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, film or directing or acting or anything అని అడుగుతారు. ఐఎమ్ బేసికలీ ఎ ట్రైనర్. I always introduce myself. I'm a trainer by virtue and an entrepreneur by choice. Okay, so I've been training in different aspects, be it corporate training, be it spoken English, be it personality development, lot of things. Every time it is been teaching. I've been a lecturer. But women, lot of opportunities are there in media and entertainment industry, in the creative aspect, apart from classical dance and art forms. There are
there's a myth around it. It is not a secured place. You won't get right opportunities. There are a lot of preferences given. This is something, a myth which was always there. But when I had an opportunity in my earlier experience working around films, television, around the skill space, Correct. that time I have observed there are good opportunities where girls can come, women can explore, but somehow the message or the information is not going. Okay, I have, like, for example, I have come సో across రీచింగ్ ద ఆడియన్స్ ఇస్ అంటే ఎవరైతే no narrative. ఆ narrative వెళ్తలేదు. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ అనుకోండి, వాళ్ళకి డాటర్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫిల్మ్ మేకర్ ఉంటారు, వాళ్ళ ఫాదర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు. దే నో, సో ఆటోమేటికలీ దేర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్. కరెక్ట్. They are exploring and they are coming in because they didn't find any complication. If you have a talent, if you have something really good to showcase, definitely, like in any industry, it was coming. But for outsiders, this was becoming a very అంటే వేరే దాంట్లలో ఎలా కమ్యూనికేషన్ వెళ్తుంది, పేపర్స్లో రావడము, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రావడం అలా తక్కువ ఉండడంతో అలా వెళ్ళలేదు, గ్యాప్ బిల్డ్ అయిపోయింది. బట్ ఐ థాట్ lot of women, if you see in my MEE School, we have lot of mentors. I'm making sure lot of women mentors who have worked in the industry for longer period, they are coming as a mentors. And even we have trained so many women, be it for direction, be it for cinematography, be it for line production. So these are script writing. So these are some places where lot of women can come in. Editing, okay, lot of they can come in. So there are good opportunities. ఇట్లాంటి అన్ని వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వలన they could not production house, they can start their own production house. Okay. Yeah, okay, complete production house. They can be creative directors because they are ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా ఎక్కువ కదా మ్యామ్. ప్రొడ్యూసర్ అంటేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ భారీగా ఉంటే తప్ప అసలు ఇంట్రొడక్షన్ ఉండదు అంటారు. సో హౌ కమ్ ఇట్స్? See, now in production, to start a production house, there are again at every level, there's always a growth pattern. Okay, you can always have a certain level of your growth. And now, luckily, even this industry, there's a support which is coming from, let it be financial institutions, banks nunche gani, let it be from VCs e gani, let it be what you call government schemes, government grants are also there if somebody wants to. But everything boggles down ఒకటే పాయింట్కి వస్తుంది, learn it. కరెక్ట్. కరెక్ట్. You learn it, you become competent enough so that you can really establish a successful business or any creativity. Learning is important. Gone are the days where everything is just passion driven. It is no more gamble, వస్తే వచ్చింది, luck మీద వదిలేయడం. If you learn what happens, you know how to navigate it whenever there is another challenge, whenever there is, you want to explore something else, alternative. When you learn an art form or a skill or anything, learning skills is very important, and continuously upgrading is also very important. Correct. So that time you're in command, so any challenge comes, you know what to do next. You're not stuck. So industry has got ample opportunities, and in fact lot of demand for talent is there. And that is what our country is creating, such big platforms. They see, the world is seeing today India for talent. Yes. Earlier we were only known for few skills like IT, like medical, like nurses. Now we are known for all the skills. So there is a big opportunity, a bigger platforms are there to go global. So this is the right time. But again, as I said, having skill is important. Learning skill is extremely important. దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అండి. సో ఇది కేవలం సిటీ వరకే పరిమితమా, లేకపోతే రూరల్ ఏరియాకి కూడా సాధ్యమా? అంటే రూరల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు కమ్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ, మీడియా ఇండస్ట్రీ, సో పాసిబుల్ ఏనా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ అందుకే మేము ఇది మీ స్కూల్ అనేది ఆన్లైన్లో తెచ్చాము. సో దట్ ఇనిషియలీ వాళ్ళు ఆన్లైన్లో నేర్చుకొని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి, ఒక బేసిక్ వాళ్ళకి సస్టైనబుల్, వాళ్ళది వాళ్ళు అర్న్ చేసుకొని, వాళ్ళు సస్టైనబుల్గా సిటీలో సర్వైవ్ అయ్యే అర్నింగ్ కెపాసిటీకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్కి మూవ్ అవ్వచ్చు. లేదంటే వాళ్ళ ఓన్ లొకేషన్లో వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో కాంటెంట్ క్రియేటర్ లాగా, now content creation, social media, collaborating with brands, becoming a YouTuber, and
చాలా మనం లోకల్ టు గ్లోబల్ కాన్సెప్ట్లో ఈవెన్ ఇన్ అ వెరీ రూరల్ అండ్ రీజనల్ ఏరియాస్ పీపుల్ నీడ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్. ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళకి లోకలీ ఆపర్చునిటీసే చాలా అయిపోతున్నాయి. సో ఫిలిం మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ మేకింగ్ ఇట్ ఫర్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ యూట్యూబర్ ఆర్ యూ వాంట్ టు వెబ్ సిరీస్ అట్లాంటి రీజనల్ కాంటెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలనుకొని యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ రీజనలీ ఆల్సో. లర్న్ ఇట్ ఆన్లైన్, డూ యువర్ అడ్వాన్స్ and then you can become content creator anywhere. Lot of storytelling is there in India right now. మహిళలు ఎప్పుడు కానీ జస్టిస్ కోరుతారు. సో ఆ జస్టిఫికేషన్ ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఆ రైట్ పర్స్పెక్టివ్ ఫర్ ద రైట్ టైం అండ్ రైట్ పర్సన్. మెన్ అయినా ఉమెన్ అయినా లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటున్నారు అమ్మాయిలు. ఉమెన్కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేయడమే కాదు, ఇక్కడ కొన్ని ఎలా జరుగుతున్నాయంటే దే వర్ కమిటెడ్ ఇన్ ఏ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్, కానీ ఏదైనా గొడవలు వచ్చినా కేసెస్ వేసి సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఎంతవరకు కరెక్ట్? Now, దీంట్లో there are multiple opinions, but in my opinion is, as you rightly suggested, not being biased because we are women, anything we do is correct, anything whether it is right or wrong, we keep on expecting justice. So our sympathy quotient pakkan pedte, if we say, are we mindful? Are we doing this in a right manner? No, because that can happen to our brother, that can happen to our son. So there is a very good, there was a phase when lot of dowry issues were happening in India. The government has come up with some good policies in favor of act which has come in favor of women, where they can protect their they were empowered so that they itlanti injustice dowry deaths avakudani cheppesi that was happening. But of late ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు దట్ ఈస్ గెటింగ్ మిస్యూస్డ్, దట్ ఈస్ గెటింగ్ నాట్ యూస్డ్ ఇన్ అ రైట్ మేనర్. దాన్ని ఒక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్గా తీసుకొని వాళ్ళు అలా యూజ్ అవ్వకుండా, సో దట్ ఈవెన్ దెర్ ఇస్ అ డిసిప్లిన్ అరౌండ్ ఇట్ అని పెట్టుకోకుండా అది కొన్ని రోజులు కావలసుకొని ఎవరినన్నా ట్రాప్ చేసి ఎవరినన్నా దాన్ని మీద కేసు వేసేసి వాళ్ళతో పాటు ఫ్యామిలీని కూడా హెరాస్ చేయడము, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రైట్ దిస్ థింగ్. బట్ I want to tell, like usually now we are very commonly educating our boys in the house, because now common ga society lo more what is the common discussion happening, because everybody has in nuclear families only son also is there. So when the son, you have a single child and that too is a son, so it becomes very common that they are helping mother in the house, they are involved in lot of things, whether we are having festivals in the house. Alage manam boys ni kuda ee vishayalallo educate cheyali that there are certain things you should not get emotionally driven, you have to be little practical. The same thing applies to girls also. So when we are educating and empowering our girls, we should also educate them and empower them what are the rights which are available for the benefit, and at the same time what way you have to safeguard. Correct. So that way what will happen is eventually we will see, like meer chuste it has always been a phase. Okay, phase all the time women were troubled, and then some place now men are also having certain Yes. viewpoints. So that is how we have to start spreading this awareness, more on awareness, so that many people don't fall on trap to it. And I always advise girls, some advantages the government is giving, some advantages parents are giving them opportunity to go and study, not only from villages nunchi Hyderabad ki రావడం, ఇక్కడ నుంచి ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి వాట్ ఎవర్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఆర్ లోకలీ ప్రొవైడెడ్, యూ షుడ్ యూజ్ దట్ policies and the measures what the government is providing, parents are providing for the benefit. Correct. Don't misuse them, and set some good examples is something is what I suggest. With that note, I think so we have to become more mindful. The girls also have to become more mindful about it, otherwise this gap will never fill. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కానీ ఒక చిన్న ఇన్విటేషన్తో మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you so much, Javeria. It was pleasure in conversation with you, and that too on an occasion of Women's Day, which is very close to every woman. I'm sure you agree on it. Yeah, it is a celebration of life. Let's celebrate women in whole. థ్యాంక్ యూ. Thank you.